Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtotara Shata Shri Srimad Caitanya-charitamrita Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Iskan Sanstapakacharya Srila Prabhupada ki Niti Lila Pravishta Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Sachit Ananda Bhakti Vinod Thakur ki Vaishnav Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Gaudiya Vedanta Acharya Baladevaji Bhushan Prabhu ki Shri Vishwanath Chakravarti Thakur ki Shri Narottam Das Thakur ki Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Shad Goswami Prabhu ki Ananta Koti Vaishnavrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Se Koho Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki Shri Vrinda Devi Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi ki Shri Vrindavan Dham ki Mathura Dham ki Mayapur Navadvip Dham ki Shri Jagannath Puri Dham ki Shri Dwarka Puri Dham ki Shri Ayodhya Puri Dham ki Harinam Sankirtan ki O Shri Shri Radha Madhava Ashta Sakhi Vrinda ki Shri Shri Pancha Tattva ki Prahlad Nrsimha ki Gaur Premanande Hari Hari Bol
Samaveta Bhaktivinoda ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Srila Prabhupada ki, Hare Krishna. Namah Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskritya, Narayanam Namaskritya, Nanam Chaiva Narotamam, Chaiva Narotamam, Devim Saraswatim Vyasam, Devim Saraswatim Vyasam, Tato Jayamudirayet, Tato Jayamudiraye, Nashta Prayeshu Abhadreshu, Nashtaprayeshu Abhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Tyuttama Shloke, Bhagavati Uttama Shloke, Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Shrimad Bhagavatam, Skanda 10, Adhyaya 26, Shloka 6? 7? Okay. Is there... Yeah. Okay. Читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, Адьяя 7, 7 глава. 26 глава, простите, 7 текст 7. Kvachit dhayangavasthayenye matra bhadda udukhale. There's a ant here. Yeah. Gachan Arjuna yor madhye Bahubhyam tavapatayat Kvachidhayangavasthanye Matra baddha udhukhale. Gachan Arjuna yor madhye Bahubhyam tavapatayat Tamapatayat Kvachidhayangavasthayenye Kvachidhayangavasthayenye Matra Badha Udukale Matra Bhadda Udhukale Achan Arjuna yor madhye Gachan Arjuna yor madhye Bahubhyam tavapatayat Bahubhyam tavapatayat Kvachidhayangavasthayenye Kvachidhayangavasthayenye Matra Badha Udukhale Matra Bhadda Udhukale Gachan Arjuna yor madhye Gachan Arjuna yor madhye Bahubhyam tavapatayat Bahubhyam tavapatayat Kvachidhayangavasthayenye Kvachidhayangavasthayenye Matra Badha Udukhale Matra Bhadda Udhukale Gachan Arjuna yor madhye Gachan Arjuna yor madhye Bahubhyam tavapatayat Bahubhyam tavapatayat. Word by word, translation or translation? Word for word. Would you like? Padapataha
Padapataha. Падапатаха. Pada is word. Пада — это слово. Pataha, reading. Патаха — читать. Reading the words. Пословный перевод. Kvachit. Квачит. Однажды. Hayangava. Хаянгава. Масло. Stainye. Станье. Воровавший. Matra. Матра. Своей матерью. Baddaha. Бадаха. Привязан. Udhukale. Удукали. К большой ступе. Gachan. Гача. Двигаясь. Arjuna yoho. Арджуна йогу. Двумя деревьями Арджуна. Madhye. Между. Bahubhyam. Своими руками. Tau apatayat. Он повалил их. Oh, you can read. Перевод. Как-то раз, в наказание за то, что он воровал масло, мать привязала Кришну к каменной ступе. Малыш пополз на четвереньках, таща ступу за собой. И когда та застряла между двумя деревьями Арджуна, с силой потянул ее и повалил деревья на... Комментарий Шрилы Прабхупады. Простите, учеников Шрилы Прабхупады. Во дворе дома, где жил маленький Кришна, с давних пор росли два дерева Арджуна. Это были большие кряжестые деревья, однако озорник без труда повалил их на землю. So there's a particular type of a tree called an Arjuna tree. Есть определенный вид деревьев, который называется деревья Арджуна. I myself cannot identify that tree. Конечно, сам я на самом деле не могу определить, что это за дерево, But this is the description given here. но здесь есть описание. We have a courtyard here outside. Здесь снаружи у нас есть двор. There's a house. That house where Krishna was living is called Nanda Bhavan. И дом, где жил Кришна, назывался Нанда Бхаван. Nanda was we say the foster father of Krishna. Foster father. Нанда был, как мы называем, приемным отцом Кришны. I think I got this. No. Foster father means not his real father. Приемный отец означает не его настоящий отец. The real father of Krishna, well, Krishna has no father. But in Krishna Lila, Vasudeva is the father of Krishna. Истинным отцом Кришны, но на самом деле у Кришны нет отца, как мы знаем, но в Кришна-лиле настоящим отцом Кришны являлся Васудева. In Bhagavad Gita, Krishna says in more than one place, Aham bija pradapita. Aham bija pradapita is in one place. I am the seed-giving father. And in, okay. В Бхагавадгите Кришна говорит, что я отец, дающий семя. And in another place in Bhagavad Gita, Pitaham asya jagataha. I am the father of this universe. И в другом стихе он говорит, что я являюсь отцом этой вселенной. So just to enjoy Leela, pastimes with his devotees, Krishna appeared as a small child, son of Vasudeva. И чтобы насладиться лилой со своими преданными, Кришна является как сын Васудевы. We all know the story that Vasudeva took Krishna by the power of Krishna's Maya, the guards. He was in the prison when Krishna appeared, and all the guards fell asleep, and he walked out and he crossed the Yamuna, which stopped flowing, and he put Krishna in the bed of Yashoda and Nanda and took the girl, and it's a wonderful story. И все мы знаем эту удивительную лилу, когда Васудева, они были в тюрьме, и охранники уснули благодаря мистической силе Йога-майи. И тогда Васудева смог вынести Кришну, перенести его через Ямуну, которая остановилась, и
принес ее в дом Нанды Махараджа и поменял на девочку, ребенка-девочку. We have faith that the story is a true story. И у нас есть вера в то, что эта история, она правдивая. We cannot prove anything by our modern scientific methods of empiricism. Мы ничего не можем доказать эмпирическим научным методом. But by Guru Shishya Parampara, the chain of disciplic succession, we believe these stories are true. Но благодаря нашей цепи ученической преемственности Гуру Парампаре мы можем понять, что эта история истинная. The only proof is that it's an ancient tradition here in Bharata, India, that Krishna is worshipped by everyone. И из этой истории мы можем понять, что Кришна, ему поклоняются все. Western civilization came after Indian civilization. Западная цивилизация началась уже после индийской цивилизации. They don't accept the history of India. They don't even count it. Но они даже не берут в расчет историю Индии. In the West, when they teach history, they purposely neglect to teach about Indian history. И на Западе, когда они преподают историю, они специально пренебрегают историей Индии. So there's those who really want to consider the history of the world can't just take the one version from the West. И те, кто изучает историю мира, они не могут взять только какую-то одну часть. There's the example of, well, there's a saying in English. Есть пословица на английском. What came first, the chicken or the hen? Что появилось раньше, курица или яйцо? So, how this material world was created? Как был создан этот материальный мир? So there's Shakti and Shaktiman, the power and the powerful. Есть Шакти, есть Шактиман, есть энергия и источник энергии. So these words of Gita are very important. Эти слова из Гиты, они очень важны. Aham bija pradapita, I am the seed-giving father. И эти слова «Я отец, дающий семя». So without that seed, there is no child. Без этого семени нет ребенка. Without a man, a woman cannot have a child. Без мужчины женщина не может зачать ребенка. So that's also in Gita. Tasmin garbha dadamyaham. I impregnate this material world. И Кришна также говорит, что он оплодотворяет этот материальный мир. So there's Ananta Koti. Koti is 10 million. И Ананта Коти, Коти — это 10 миллионов. You have come to India, so you must have heard the word crore. Если вы живете в Индии, вы, должно быть, слышали слово «крор». Crore comes from kotihi in Sanskrit. Kotihi, 10 million. Крор происходит из санскритского слова «котихи» — миллионы. Anta is the end. Анта — это конец. Ananta, unlimited, no end. Ananta, without end. Ананта — бесконечный, безграничный, то есть у которого нет конца. Ananta Koti, that means 10 million without end. Ананта Коти означает 10 миллионов бесконечно. That 10 million times unlimited. I don't know, what do they say in mathematics? To the nth degree, right? Something like that. There's no calculation. И я не знаю, как это в математике называется, это 10 миллионов умноженное на бесконечность. So what is Ananta Koti? It can be used in many, referring to many things. Unlimited, what are we talking about here? И к чему относится Ананта Коти? Это относится к чему-то безграничному, бесконечному, о том, о чем мы сейчас говорим. We're talking about the living entities. И мы говорим о живых существах. So here in this room,
I saw an ant and smaller than an ant. They are also living. И в этой комнате, например, я вижу муравья и даже кого-то еще меньше, чем муравья. Все они находятся здесь. Both of them were crawling on this book. И муравьи, вот они ползали по этой книжке. I was able to remove them without killing them. И я смог убрать их, не убив. So then you take the population in the world. Если мы возьмем популяцию в мире, So there are now Arbuda is Sanskrit word which is a billion. Arbuda. И мы возьмем, если санскритское слово арбуда, это означает миллиард. So the speculation, because we cannot count, is that there are 7 billion human beings in the world. Это спекуляция, потому что посчитать-то мы не можем, но они говорят, что существует 7 миллиардов людей на Земле. Ahanyahani bhutani gachanti yamalayam. You know this? Who knows this? You know Кто that? знает этот стих, кто-нибудь? Day and night, so many people are dying and going Yamalokam. Yamaloka is the planet of death. И каждый день и ночь умирают миллионы людей и отправляются на Ямалоку. Gachanti, they go. Yamalayam, to the place of Yamaraj. Место Ямараджа. And so many are born every day. И также столько много рождается каждый день. Some people say, well, how is it possible that so many are born and dying, and how is it that there's reincarnation? They want to know. И люди думают, ну как так происходит, что миллионы умирают, рождаются, вся эта инкарнация происходит. So yoni is a womb. Йони — это чрево. What is it? I know this Karana Guna Sangasya Sadasad Yoni Janmas. What's the beginning of that? I went over that the other day, but it's just not coming in my mind. Стих, может быть, кто-то помнит начало этого стихотворения? No, can't remember. Не, никто не помнит. This is a fault of not memorizing the whole Gita. Это вот недостаток того, что не можем запомнить всю Гиту. So, Karana Guna Sangasya, by associating with the Rajogun, Tamogun, and Sattvagun, the modes of passion, ignorance, and goodness, one gets a good or a bad birth. Sadasad Yoni. Из-за соприкосновения с тремя гунами материальной природы, благостью, страстью или невежеством, человек получает определенное рождение. Who can say when death will come? Nobody can say. Кто может сказать, когда наступит смерть? Никто не может. So many people are dying in Eastern Europe. Столько много людей сейчас умирает в Восточной Европе. Yesterday, one famous sports figure was found dead in his hotel room. Вчера какой-то спортсмен был найден мертвым в своей комнате в You read отеле. that news? No. Читали новости? Because that sport is only in India, Pakistan, Australia, England, cricket. It's not in Russia and in the United States. Вы не читали, потому что этот спорт, он только в Европе, в Индии. Это крикет. В России он не очень популярен. In the United States, every sport is played. So cricket is starting there now because a lot of Indians and Pakistanis and West Indies and South Africans, they play this cricket. В Америке этот спорт популярен, там все виды спорта, в принципе, популярны, потому что там очень много индусов и пакистанцев, и все, кто любит крикет. All of this playing is a child's activities. Но все эти игры — это все детские игры. There's a famous... I can't take it off, I think. Okay, it's okay. Balas tavat krida saktaha. You never heard this? You must have heard it. Кто-нибудь слышал этот стих? Children are attached to playing. Дети привязаны к игре. Tavat just as. Точно так же, как. Balaha means a child. Балаха означает ребенок. Balaji is a child Krishna. Баладжи — это ребенок Кришна, маленький Кришна. I went with Prabhupada to Tirupati.
and he bowed down to Balaji and said, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. And then he said, Balaji means Bal Krishna, child Krishna. Я был со Шрилой Прабхупадой в Тирупати, и Шрила Прабхупада принес свои поклоны Баладжи, сказав Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами, и сказал, что Баладжи — это маленький Кришна, Бала Кришна. That's today's verse. Это сегодняшний стих. Krishna was playing like a child. Кришна играл как маленький ребенок. Why should God play like a child? Зачем Богу играть как маленькому ребенку? He enjoyed the pastimes. Он наслаждается лилами. Lila means enjoyment of pastimes. Лила означает наслаждение игрой. So children like to play. Детям нравится играть. And human civilization is childlike now. И сейчас человеческая цивилизация подобна детям. Sports are so important. Спорт так важен. The saying is that this invasion by your leader of Russia was postponed because of the Beijing Olympics. И кто-то там говорит, что вот эти вот военные действия, которые начал ваш лидер, это все из-за того, что должны пройти были Олимпийские игры в Пекине. Friendship between China and Russia. Это как дружба между Китаем и Россией. Famous sportsmen died. But so many are dying everywhere. That's the law of the material world. Jatasya hi dhruvam mrityor dhruvam janma mritasya cha. Известный спортсмен умер. Но на самом деле все умирают. Now Krishna appeared not just to play like a child, but to exhibit to the human society that there's a spiritual world where there's spiritual activities centered around him. И Кришна, он не сходит не только для того, чтобы играть, а также чтобы открыть людям, что существует духовный мир. So one may ask, well, there are millions and millions of anantakoti, unlimited jivas, who never come in touch with Krishna consciousness at all. И кто-то может задать вопрос, что существует ананта-коти, бесчисленное количество живых существ, джив, которые никогда не соприкасаются с Кришной. So Krishna says in Bhagavad Gita, Asurim yonimapanna mudha janmani janmani. Those who are asuras, who are not devotees, I throw them into mudha yoni. That means a foolish birth. Кришна говорит в Бхагавадгите, что те, кто являются асурами, тех он оставляет в самых темнейших областях ада. Yeah, the foolish birth means ignorance is bliss. И глупое рождение означает рождение в этом материальном мире. Now we see the animals. In India, you can see lots of animals. In other countries, you have to go to the zoo or go to the farm to see the animals. But in India, you can see the animals all over the place. Например, мы можем видеть животных. В Индии очень много животных. Так людям приходится ездить в зоопарки, чтобы посмотреть на них. Но в Индии мы видим их много. In our temple in Western India, we have 100 cows in the temple. Western India? Western India, we have 100 cows in the temple. И в нашем храме в Западной Индии у нас есть очень много коров. And the cows are interested in what? И коровы, они в чем заинтересованы? Eating. В еде. When you go toward the cows, they come running, smelling, they want something to eat. И когда вы приходите, коровы мчатся к вам. Почему? Они нюхают, что такого покушать. When Prabhupada was in his last days in Vrindavan, he said, now I have given up these animal activities of eating and sleeping. Прабхупада в свои последние дни во Вриндаване, он говорил, теперь я оставлю эту животную деятельность, еду и сон. We cannot give it up. Мы не можем от этого отказаться. Raghunath Das Goswami, a few days ago, I was asked to give a lecture about Raghunath Das Goswami. Несколько дней назад меня попросили дать лекцию о Рагунатхе Дасе Госвами. Many years ago, we used to read Raghunath Das Goswami's Mana Shiksha every day.
Несколько лет назад мы читали Манашикшу Рагунатдаса Госвами каждый день. We don't do it now. Сейчас мы этого не делаем. In fact, in many ISKCON temples, they have only this Bhagavatam class and maybe Gita class. По факту, что происходит в храмах по всему миру, что люди обычно читают только Бхагаватам, иногда проходят лекции по Бхагавадгите. Actually, Vedic education concept is you must memorize. Но ведическая концепция образования заключается в том, что вы должны памятовать. There were people who memorized the whole Bhagavatam. И были люди, которые запоминали весь Бхагаватам. Gita was 700 verses and Bhagavatam is 18,000. Гита 700 стихов, Бхагаватам 18 тысяч стихов. Valmiki Ramayana 24,000. Вальмики Рамаяна 24 тысячи стихов. Shlokas. Шлок. And Mahabharata 100,000. А Махабхарата 100 тысяч. You have to keep it in your brain. Надо все это было запомнить. If you don't memorize Vedic literature, Если вы не запоминали ведическую литературу, then you're a mudha. тогда вы мудха. We are all mudhas. Ну, все мы мудхи. Mudha. Asurim yonim appanna mudha janmani. Those who are demoniac, who don't engage in bhakti, they go to the lower species like cows, dogs, cats, etc. Те, кто являются демоническими существами, они все становятся низшими существами, такими как коровы и другие животные. Some people like to go naked. Некоторым людям нравится ходить голыми. That's another connected to today's verse. Это тоже связано вот с сегодняшним стихом. Those two Arjuna trees were sons of Kuvera. Эти два дерева Арджуна были сыновьями Куверы. In India, Kuvera is very famous. В Индии Кувера очень известен. Dhana Devata. Дана Девата. Dhana, D-H. Dhana. Dhana Devata, the demigod of wealth. Dhana. Девата означает бог богатства. Prabhupada translated treasurer of the demigods. Прабхупада переводил как казначей полубогов. And when somebody is the son of a rich man, Если кто-то является сыном богатого человека, generally he enjoys sense gratification. обычно он занимается чувственными наслаждениями And many beautiful girls. и прекрасными девушками. This is common all over human society. Это обычное дело для современного общества. Even Chitraketu had more wives than Krishna. У Читракеты даже было больше жен, чем у Кришны. You call them a wife, you call them slaves. Можно назвать их женами, можно This рабынями. Ottoman Empire, Turkey, right? The Sultan of Turkey had thousands of women. У султана Турции были сотни жен, тысячи. So this type of material enjoyment is for the asuras. И такой вид наслаждений для асуров. What happens to them? They're enjoying now, but they have to die. Ну а что происходит? Сейчас они наслаждаются, но потом все помрут. You can enjoy for some time, but then you have to, Mr. Gorbachev is 90 years old now, right? Still alive. Да, Горбачев еще жив. И Горбачев до сих пор еще жив, ему уже сколько там, 90 с лишним лет. Dirgayuhu, long life. Длинная жизнь. 100 years is a long life. 100 лет считается, что это длинная жизнь. Jijivishet shatam samaha, Ishopanishad. You should desire to live 100 years. И желание жить, и Шапанишат говорит, что желание жить 100 лет. One of my god brothers he'll be 75 years old this year. В этом году одному из моих духовных братьев исполнится 75 лет. His mother is already completed 100 years. А его мама, она уже перешагнула порог за 100. She cannot move now. Но теперь она даже двигаться не может. He and his sister, they have to change her diapers. She became like a child again.
И он и его сестра, им приходится менять ей подгузники, потому что она стала как ребенок. But her brain is fully aware. Но ее ум, он полностью осознает. Everyone is different, every story is different. Но все мы разные, и у каждого своя история. Krishna was 125 at the time of Bhagavad Gita. К концу Бхагават-гиты Кришне уже было 125 лет. You can imagine how old Bhishma Pitamaha, the grandfather, how old Bhishma was. Представьте себе, сколько тогда Бишме было. Он был прадедушкой, дедушкой. So these Arjuna trees were the sons of Kubera. Итак, эти деревья Арджуны были сыновьями They Кувера. were enjoying in the Mandakini, was it a river or a lake in the Swargalokam, heavenly planets. Они наслаждались в реке или в озере на Сваргалоке. They were intoxicated. Они были опьянены They were naked. и голые. And the girls that they were enjoying with were also naked. И девушки, с которыми наслаждались, тоже были обнаженные. Narad Muni came there. Пришел туда Нарада Муни. The girls became ashamed, tried to cover themselves. Девушки сразу смутились и постарались прикрыться. But these two sons of Kuvera, Nala Kuvera and Manigriva, И эти два сына Куверы, Нала Кувара и Манигрива, they were not ashamed. им даже стыдно не было. They didn't cover themselves. Они себя не накрыли, не So покрыли. Narad Muni cursed them that you can become trees. Нарада Муни проклял их и сказал: станете деревьями. But because they were devatas and because they were cursed by Narada, they got a special blessing. Но поскольку они были деватами, и поскольку их проклял Нарада, они получили особое благословение. And that is today's verse. И об этом сегодняшний стих. Krishna was pretending Leela Kapatam Anushaha. The words are there in the Bhagavatam again and again. Вот там есть слова, которые снова и снова повторяются в Бхагаватам. Kapata is a Hindi word also, but in Sanskrit it means it's cheating or cheating is one way, but not what it appears, you can say. Кампатага — это слово на хинди, но на санскрите оно также есть, и это означает обман, то, что мы не так видим. Kapata Manusha is a man. Мануша — это человек. But pretending to be a man out of his own will. Но он притворяется, подобен человеку по своей собственной воле. So Parameshwara, the supreme controller of all the universe, right? Pitaham asya jagataha, I'm the father of this universe, is pretending to be a child. Парамешвара, владыка этой вселенной, он притворяется человеком. And he blessed these two devatas, demigods, who had been cursed to be trees. И он благословляет этих двух деват, которые были прокляты стать деревьями. Bahubhyam is in Bahubhyam with the two arms. Prabhupada, here it's two hands. Bahu, Sridharam Vamabahu too, when you put on tilak, right? Rishikesham Tukandare, what is it? Бахубьям — это две руки. The two arms, Bahubhyam, two arms. Две руки. So when you put the tilak, right? Lalate Keshavam Dhyayan. Когда вы You meditate on Keshava. Narayanam Ata Udare, and your stomach is Narayana. Когда вы ставите тилку, на лоб ставите, медитируете на Кешаву, над пупком ставите, медитируете на Нараяну. Vakshasthala Madhavam too, Madhava on the chest. На грудь Мадава. Govindam Kanta Kupare, on the Kanta is neck in Sanskrit. Канта — это шея на санскрите, и Говинда мы ставим тилку на шею. And Vishnor Dakshine Kukshao. Vikshor Dakshine Kukshao, on the right stomach. Bahucha Madhusudanam. That's what Bahu. Баху. Bahu on the arm. На руку. Madhusudan. Мадусудана. And Sridharam Vamabahu. Шридарам. Bahubhyam, the two arms. На
вторую руку. Two hands are part of the arms. И вот две руки. Bahubhyam apatayat, he made them fall down. Двумя руками он просто сделал так, чтобы они How can упали. a little baby with his two hands push down two trees? It's not possible. Как может маленький ребенок своими двумя руками толкнуть деревья, чтобы они свалились? But nothing is Невозможно. impossible for Krishna. Но нет ничего невозможного для Кришны. So this pastime is there. Поэтому вот эта лила описывается. So in the material world, Brahmanda Brahmite, the jiva is wandering from one universe to the other. В материальном мире джива переходит из одной вселенной в другую. Браманда Брамите. And as long as that desire for material enjoyment is there, sada sad yoni, good birth, bad birth, punarapi jananam, punarapi maranam, born again, die again. И покуда есть это желание наслаждаться в материальном мире, он будет рождаться снова и снова. Плохое рождение или хорошее будет рождаться снова и снова. So we go to 8 o'clock. До 8? Yes. Yeah, so there are several lessons to be learned from this small verse. Из этого маленького, Small purport. из этого небольшого комментария к этому стиху мы можем извлечь несколько уроков. This chapter was not commented on by Prabhupada. Эта глава, она не была откомментирована Шрила Прабхупадой. But there are many commentaries of other Vaishnava acharyas that Prabhupada was using to compose his commentary. Но существует множество комментариев других вайшнавов-ачарьев, которые использовал Шрила Прабхупада, когда писал свои комментарии. So that is Krishna consciousness means to know the Bhagavatam and know the Gita and know the Vedic literature. Сознание Кришны означает, что мы знаем Бхагаватам, знаем Гиту, ведическую литературу. In the Bhagavatam, the story of King Vena and Prithu is there. В Бхагаватам есть истории о царе Вену и Притху. Same story extended is in the Vamana Purana. Та же самая история, она более расширена в Вамана-Пуране. There it says that Vena was born as a leper in his next life. Leprosy, you know. Там говорится, что Вену в своей следующей жизни был рожден прокаженным. Prithu found that out, went to that Vena and gave him a bath in the Saraswati River. И Притху, когда он узнал об этом, он отправился туда, где был Вену, нашел его и искупал в реке Сарасвати. Then the leprosy was cured. Тогда его проказа была исцелена. It's wonderful. И это замечательно. Saraswati River was flowing from Himalayas. Hima is ice. Alaya is a place. Himalaya is the correct pronunciation. И Гималая, Хима — это снег или лед, и Лая — это место. То есть правильное произношение — это Хималая. That river flowed into Rajasthan and Saurashtra, and that's where Krishna left the world on the bank of Saraswati at Prabhas. И река Сарасвати течет с Гималаев. Where? Раджастан? On the bank of Saraswati River in Saurashtra is where Krishna ended his pastimes. Сураштра — это на берегу реки Сарасвати, там, где Кришна оставил этот мир. But there's no more Saraswati in Haryana, Rajasthan, and Saurashtra. Gone. Но сейчас уже давно реки Сарасвати там не протекает в этом месте. It dried up. Она высохла. The place where Prithu bathed Vena today exists as a place called
It's called Pritodak Tirth. Udaka is water given by Pritu. Pritodaka Tirth. И сейчас это место, где Притху искупал Вену, оно до сих пор существует, и оно называется Придодака Тиртха. That place is 30 kilometers from Kurukshetra. Это место находится в 30 километрах от Курукшетры. But there's no river. They say Saraswati Kund. There's a lake they call Saraswati. Но там больше нет реки, там есть озеро, которое они называют Сарасвати Кунда. And today the name of that place is Pehova. How they changed from Pritodak Tirth to Pehova. И сейчас они изменили название, назвали это Бехова. Вместо Приту они сказали Бехова. So there are many stories in the Puranas that are connected with Bhagavatam and other, it's interlinked. И в ведической литературе существует эта связь между Бхагаватам и другими Пуранами и ведической литературой. You can read those Puranas if you want. Вы, если хотите, можете почитать Пураны. I don't know if they're translated into Ruski. Не знаю, переведено ли это все на русский язык. They're translated into English and Hindi. На английский и на хинди они перевели. Or you can learn Sanskrit. Ну, можете санскрит выучить, в принципе. Vartalapena eva shikshaniyam. By speaking, you should learn Sanskrit. Я говорю, вы должны выучить санскрит. I have to say that because I can converse. Doesn't mean I know the whole language, but I can talk. And you can also talk if you want. Я вот вам говорю, вы должны выучить, я должен это сказать, потому что сам я говорю на санскрите. Конечно, я не могу сказать, что я весь язык знаю, но... What is the benefit? В чем благо? We can get moksha just by chanting Hare Krishna. That's what everyone is saying. Everyone means many devotees say like that. Мы можем обрести мокшу, просто повторяя Харе Кришна, получить освобождение. Все так говорят. The benefit is that when you read Gita, you understand the word Bahubhyam, the two arms. Но преимущество в том, что когда мы читаем на санскрите, мы можем понять, например, Бахупьям, две руки. Apatayat broke it down, made it fall. Actually, apatayat made it fall. Апатаят значит упасть. And the other words, kvachit, sometime, once upon a time. Или, например, слово квачит однажды. Stainye. Стайнье. Stena, it's in Gita. Saha, stena eva saha, stena eva si. Huh? Bhunkte eva stena saha. Those who enjoy without performing a yagna, they're thieves. Stena. В Гите говорится, что те, кто совершают ягью, те, кто не совершает ягью, они воры. Stainye, Krishna was stealing butter and yogurt. Стайнье Кришна воровал масло, йогурт. Matra. Matra. Мата или матра. By his mother. Своей мамой. Baddhaha, that's very common, bound up. Бадха связанный. So Krishna got the name Damodara. Кришна получил имя Дамодара. Udara, and that Dhamma was that churning butter, that thing is called, what is it called? Rope. Dhamma, something. Udara, Damodara. Damodara is that. Everyone says Damodar, but Damodara is the actual pronunciation. Все говорят Дамодар, но на самом деле He was bound by Дамодара. the stomach to that mortar that was used for churning the butter. То есть Удара — это живот, и Дама — это веревка, которая So, пахают. Lalate Keshavam Dhyayan. You should meditate on Keshava on your forehead. Вы должны медитировать на Кешву, когда ставите тилок на лоб. In India, everyone had put something on their forehead. В Индии все должны что-то себе на лоб поставить. It could be Gopi Chandan or this Kumkuma, Это может быть Гопичандан или Кункума. or Smartas put the Basma, А смарты, они басму наносят. and this Ramanujas put this white Namam.
they call it. Рамануджи ставят на мам. Well, why on the forehead? Но почему на лоб? Because the forehead is considered the most important part of the body. Потому что лоб считается самой важной частью тела. Because the brain is the most important part of the body. Потому что мозг – это самая важная часть тела. And the tilak is considered auspicious. А тилак считается очень благоприятным. So, someone says tilak is not important, then he didn't learn, from the Guru Parampara. И тот, кто говорит, что тилак не важен, это значит, что он не находится в Гуру Парампаре. So these words are there. Lalataha, forehead. Лалатаха. Lalate, on the forehead. Лалате на лоб. Bahubhyam, 2 arms. Бахубьям, 2 руки. Gachan, going. Gachan. Гачан, идти. If you speak, you use these words. Если вот будете говорить, сможете использовать эти слова. You can understand what you're reading. Сможете понять, что вы читаете. Okay, it's 8 o'clock. Так, хорошо, 8 часов. Any questions are there? Может, вопросы есть? And online viewers, do they have questions? Is it? А онлайн у нас есть вопросы? There's no communication. It's not Zoom. It's just a broadcast. They communicate with you from WhatsApp or no? С вами связываются по WhatsApp? Как-то можно вопросы отправлять? They can ask in YouTube. I see. Okay. Хорошо. Yes. I mean, да. What do you say? 1 minute? Минуточку. Minuta? Минуточку. Minuta cho. Чку. Chu. Minuta chu. Yeah. А у меня вопрос такой, что я видел много различных тилок вот в Индии, они очень хорошо распространены. И вайшнавская традиция, почему она имеет такую форму? Prabhu said that he saw many different tilaks in India, but why Vaishnava tilak have this form, particular form? Tradition, Guru Parampara. Традиция Гуру Парампара. It's in Agama Shastras, what I understand, but I don't know exactly where it is. Насколько я понимаю, это находится в Агама-шастрах, конкретно не могу вам сказать, где. Narada Pancharatra. В Нарада Панчаратре. Urdhva Pundram. Урдва Пундра. These things. Pundra is a mark. Пундра — это And отметка. Urdhva means upright. А So there's a tree Pundra, 3 marks of smartas. И, значит, урдва пундра означает отметка, поставленная вверх. А есть 3 пундра. Это тилок, поставленный вертикально, 3 полоски. Must be in Pancharatra. В Панчаратре должно But описываться. exactly where it is, I cannot tell you this В moment. каком конкретном месте это там описано, я не могу вам сказать. Mataji comments that like a special holy footprint of the Lord. That some commentator might have said like that. Некоторые комментаторы, они так говорят. Some Vaishnavacharya. Некоторые вайшнавские ачарьи. I think, Я так думаю. not 100% sure. Не то, что на 100% уверен. They show that Vishnupad, some Ramanuja Sampradaya might say, the feet of Vishnu. Вишнупад, то есть некоторые из Рамануджа Сампрадая, они говорят. It's good to know where this is from, but right at this moment, Хорошо бы, конечно, знать, где конкретно это описывается, но I didn't memorize exactly where it's from. не вспомню сейчас. Хорошо. Хорошо. Vaishnavebhyo namo namaha.
Samaveta Bhakta Vrinda, Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jayo Jayo Jayaha Sanskrit. Jayo Jayo Jayaha. And Hindi and Bengali ki jai. На хинди, на бенгале киджай просто. Jayo Jayo Jayaha. Jai Jai Jai. O is the Sandhi. Coalescence. Jayo Jayo Jayaha. Джайо, джайо, джая. When you want to stress something in Sanskrit, you say twice or thrice. Когда вы хотите подчеркнуть что-то на санскрите, вы говорите это 2 раза или даже 3. Sutta Sutta Mahabaho. O Sutta. Шуда-шуда Махабахо. Right. And then there are others like that. So many examples. И очень много примеров есть. Not coming to mind at the moment, but it's very common. Это, да, это обычно так все проявлено. Hare Krishna. Харе Кришна.